cost. What happened is قسمت الجهتين على الQ صار عندي P is less than the average variable cost. So I will shut down in two conditions: when total revenue is less than variable cost, or in other words, when the price is less than the average variable cost. ايش كمان؟ Yeah, okay. هون بعدين كتب لك ايش average variable cost formula is variable cost divided by Q, average total cost equal total cost divided by Q. I will shut down if the price is less than the average variable cost. ما له علاقة الفيكس كوست. طيب نعم. ليش ما بقول له علاقة الفيكس كوست؟ لسبب الفيكس كوست أنا دفعة حدفع إذا I shut down now أو continue operating بالشورت term أنا مجبورة أدفع. عندي عقد مثلا أجار أرض لمدة سنة، يمكن 10 سنين حتى، ممكن عندي عقد موظفين لمدة كذا سنة، هذه fixed cost I have to pay it. فإذا I shut down ولا لا، فعلى أي أساس حأعرف إذا حقدر أغطي تكاليف ولا لا؟ لما أقارن الإيرادات مع الفاريبل كوست. طبعا الفاريبل كوست هي إيش؟ إنه أنا كل ما صنعت أكتر كل ما صار عندي كوست فاريبل كوست أكتر، اللي هو الموارد مثلا. يعني كل ما صنعت أكتر كل ما احتجت ريسورسز أكتر. مثلا ما بصنع ملابس، كل ما صنعت أكتر ملابس كل ما احتجت قماش أكتر، كل ما احتجت خيط أكتر. فلا علاقة في الكونكشن. فالفاريبل كوست هو اللي بيقول لي، ومقارنة بالريفينيو أو السعر مقارنة بالافريج فاريبل كوست هو اللي بيعطيني إذا أنا فعلا قادرة أغطي جزء من هالتكاليف ولا لا. فإذا الفاريبل كوست تكاليف كانت أكتر I'd rather إنه أمشي. تفضل. Be this chapter slide 9. اوكي مو هي جات، هو بيعطيك اياها بالسؤال. بس حرجع لك على سلايد 8. اوكي بسلايد 8 كان بقول لك I have طبعا first of all بدأنا الشابتر واحنا بنفرق بين accounting profit وال economical profit. إنه ال accounting profit take into consideration بس ال explicit cost، ال economic تاخد ال explicit وال implicit cost. جينا على السؤال الأول. بداية السؤال قال لك إنه we are taking a decision. I'm deciding إنه continue farming or quit. If I quit I have $11,000 per year as a working retail. Explicit farm cost is $10,000 including 6 of them are rent. As accounting cost كيف ححسبها؟ total revenue is 22,000. حسبنا اوكي 22,000 ناقص 10,000 هذه الاكسبلسيت كوست بعطيني الاكاونتنج كوست 12,000. this clear صح محمد؟ or anyone يعني عندي أسئلة عبد الله نور anyone في كذا. طيب الايكونوميكال كوست، الايكونوميك كوست total revenue ناقص الاكسبلسيت ناقص الامبلسيت. so 22 minus 10 هي 21. 21 minus 11 sorry this is عفوا 22 minus 10,000 this is 12,000 minus 11,000 this is 1,000. so this is my economical profit. economical profit دايما أقل من accounting profit. هذا الشيء احنا متفقين عليه. another point is لما economical profit
economic profit بتكون أكبر من الصفر I will continue on my decision. هلا السكند سلايد اللي صار فيها قال لك assuming the rent of the farm 6,000 of the 10,000 in exit case. هو كانت هنا شاف الفقرة الثانية عشان خربشت الدنيا. الفقرة الثانية قال لك حمسح اللي أنا خربشته. أوكي. explicit farm cost 10,000 including 6,000 منها هذه rent explicit. رجع قال لك assuming هذه الرنت تحولت من explicit ل implicit. بس فأنا شلت من هون 6,000 من explicit cost كانت 10,000 شلت منها 6 تحولت على implicit. فهذه نقصت 6,000 كانت 10 صارت 4 وهذه زادت كانت 11 صارت 16,000. هو قال لك assumption مو كيف تحولت هي منطقيا هيك لا تحول هي يا اما explicit يا اما implicit. بس هو اعطاك اياها في السؤال قال لك assume اعتبرها هذه ايش حيصير. أهلا ما عندك مشكلة أهلا وسهلا. chapter 3 which slide؟ طب أنا ما فهمت الكلمة العربي قبل إيش؟ appendix. أوكي. This one? $51. This one? Okay. This part is saying in case I have movement in both demand and supply. Shift, sorry, it's not a movement. Shift in both demand and supply at the same time. How will you know the direction? Let me open a Word file عشان نرسم مع بعض ونقرر على أساسه. Okay, assuming let's draw dimension. طبعا as we agreed دايما عندي on the vertical line I have the price
ما حكتب demand عشان السبيسنج، حخلي دي و the other one نسميها مثلا D2. طيب assuming as you can see هنا I have demand shift to the right which is increase، صح؟ طيب assuming أنا I need to open the slide معانا. احنا chapter 3 كانت sorry. طيب assuming I have increase in demand and S2. طيب what happened for the equilibrium quantity and equilibrium price? First of all, to know this, you have to look for original demand and supply. Look for this is the equilibrium. Let's look for a green, let's say, and this is another. This is the original equilibrium price, and this is the original equilibrium quantity. Okay? If you look for the intersection between the updated demand and supply, what happened for the price? What about the quantity? طيب if I have a stronger shift شو صار؟ equilibrium here, what happened? Still price decrease or quantity increase، صح؟ تمام. طيب what if I have a small shift? It shifted, but it's not that strong shift. What happened? Quantity increase. This is what they said. بس الكوانتيتي still شو صار بالكوانتيتي؟ In all cases the quantity increase. So that's why هم لما قالوا لك إنه عندي shift both of them are increasing or both of them are shifting the right, a quantity will increase, but the price is ambiguous. يعني it depends حسب which how strong is the shift. Is it a small shift? معناته both of them will increase. It's a big shift for the supply. That means we will have price will decrease but the quantity will increase. Get the point? طبعا هذه هتكون point هنا في حلم الماوس. Yes, yes. يعني إذا حقول أنا مثلا this is the demand. Yes, yes. بس هو we agreed on one concept إنه always the quantity will increase but the price will be depend on the dependent changes.
هلا how huge the impact or how huge the shift لأي درجة والله عندي small shift or big shift it depends on factor. For example احنا عم نحكي على supply عندي increase of improvement technology. If that improvement in technology will lead to a huge innovation فعلا عملت ثورة a huge reduction I will have a big shift here. But that's why both of them will, one of the increase, the price will decrease. But if I don't have big significant change in this new technology ممكن the price ما يتأثر. فambiguous means it depends على size, big change is it not? I don't know, but based on the previous practice كان عندي practice to draw something related to only demand, only supply. I don't know صراحة. But I don't think حيجيب لك two shifts or big shift or a small shift. I don't think. What I think they will give you only one factor with shift. يا إما demand shift or supply shift. أعتقد صراحة. عبد العزيز, what didn't you understand? طبعا السلام عليكم, welcome everyone. أنا بدأت على طول مع محمد لأنه he was the only one فبدأنا. Abdulaziz, just tell me what you did not understand in specific. What you didn't understand in it. والله بناء على العميد the announcement هي the 3 chapters يعني بس إنه you have 3 weeks صراحة. If you still covered already into your studied chapter 1 for quiz 1, chapter 3 for quiz 2, fine, it's only chapter 6 فإن شاء الله يعني واحد I practice تقريبا معكم everything I have, so إن شاء الله you are on the right track, don't worry. Depending what you have, if you have the total cost, then you can find out the marginal cost. If you're talking about the total production or a quantity, so you can find the marginal production. إيش وصلك إيميل مكتوب فيه 3 و6؟ من مين جاك الإيميل؟ من دكتور ابتسام؟ Abdulaziz, I'm coming back to you ما نسيتك. نور personally I think لازم يجيكم سؤال على ال total cost وال marginal cost. I believe لازم يجي فيها السؤال هذا. الدكتور ابتسام هي الجي سي سي. If she specified it, then go ahead. Okay. طيب Abdulaziz, what we were discussing, I will get back to you يا محمد, but let me finish from chapter 3 مع Abdulaziz, okay? ما هو Abdulaziz ولا يا Abdulaziz؟ أنتوا brother عشان دايما بتضيع بينكم Abdulaziz وعبد الله. Who asked me, عبد الله ولا Abdulaziz؟ Abdulaziz, okay. طيب Abdulaziz, Muhammad was asking about this slide in chapter 3. He was saying, what does it do? For example, in this slide, they are talking, if I have a shift in both supply and demand at the same time, الاثنين عملوا shift, demand and supply.
what will happen to the price and the quantity. But they told you here, if I have an increase in the demand, an increase in the supply, the quantity will increase, but the price is ambiguous. What they mean by price is ambiguous, you cannot confirm it. It's not all the time the same. Why? It depends on how big the shift will be for both supply and demand. What do I mean by this is, back to my diagram. Here, this is our original demand. هغير لكم الألوان عشان يمكن شوي تكون أوضح لكم. Let's say this is the original, and this is the new one. Okay, in blue are the original supply and demand for the market. تمام. Here yes, they're talking about the equilibrium. إيش حيصير بالequilibrium price. So here عندي supply and demand. This is my equilibrium point. In this equilibrium point, this is my price and this is my quantity. Here I have a big shift for the demand and a small shift for the supply to the right. Both of them are shifting to the right. In other words, both of them are increasing. What happened? This is my new equilibrium point. What happened to the new price, equilibrium price and equilibrium quantity? ايش صار بالبرايس والكوانتيتي مقارنة باللي بالأول؟ عبد العزيز. عبد العزيز, are you with me? اوكي, ايش صار بالاكوليبريم؟ هاي الاكوليبريم كانت اللي بالاخضر. كان عندي price and quantity. Now I have shift to the right in the demand and shift to the right in the supply. What happened to the equilibrium quantity? ايش صار في quantity between the green one and the red one? What happened to the quantity? Increase or decrease? من الأخضر للأحمر إيش صار؟ An increase. What happened with the price, equilibrium price? لو عندي أرقام على الدايجرام إيش حتبدأ الأرقام؟ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. The same here. 0 intersection. 1 2 3 4 5 6 7 8. So as long as I'm moving in the quantity to the right, quantity number is increasing, so quantity is increasing. As long as I'm moving in the price upward, this means the price is increasing. Okay, so both of them are increasing. What if I have big shift in the supply? I have big shift, not a small shift. What happened now to the new equilibrium quantity? What happened with equilibrium quantity? What happened to the quantity?
مش احنا قلنا moving to the right يعني increase, so quantity is increasing. What occurred to the price now يا عبد العزيز؟ I'm moving from the green to the red. I'm going down.